about reading and good evening children andarki. Today we are going to discuss about reading and analysis of maps. Here we are showing two maps. Is there any difference between these two maps? This is Europe map. What is the similarities and differences between these two maps? Yes, this is Europe map. This is Europe map. And difference is that the second one, which is in your right side, this is political map and this is thematical map. Okay, what is political map and what is thematical map we are going to discuss in the class. Okay, మనకు ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఇది పొలిటికల్ మ్యాప్ అండ్ ఇది థిమాటికల్ మ్యాప్. థిమాటికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి, మనం ఇప్పుడు క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. దీంట్లో వచ్చేటువంటి మెయిన్ పాయింట్స్ in this lesson. Map is used by geographer to show different features. Population maps, rainfall, language spoken. Don't disturb the class, please. Population maps, rainfall, crops growing, and different types of. This is called as thematical map. What is meant? It's showing one thing. The map is representing only one thing. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే మనకి ఇది రైన్ఫాల్ ఉన్నటువంటి థీమ్. దీంట్లో మీరు చూడండి, స్టేట్స్, మరి క్యాపిటల్స్, సిటీస్, రోడ్స్ అవన్నీ ఏం లేవు దీంట్లో. కేవలం ఈ యొక్క ఇండియా మ్యాప్ లో కేవలం రైన్ఫాల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది మాత్రమే చూపిస్తున్నాము. ఇంకొక మ్యాప్ ఉండొచ్చు, దాంట్లో ఇంకొక టాపిక్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా మళ్ళీ నేను చెప్తాను. ఓకే, వాటిని మనము థిమాటికల్ మ్యాప్స్ అని అంటాం. సమ్ ఆఫ్ ద ఎర్లియస్ట్ సర్వైవింగ్ మ్యాప్స్ వర్ మేడ్ బై సుమేరియన్స్. Who are the Sumerians? The present day Iraq people known as Sumerians, as well as Babylonians. Babylonians means also present day Iraq people. The first surviving maps were made by Sumerian, present day Iraq, about 4,000 years ago. Do you know that? 4,000 years ago, before the discovering paper, paper, they used to clay to make a maps. It called as clay tablets. Okay, this is clay tablets. This is the clay tablet. This is the first map till what we discovered. Rupavali, don't disturb the class. Rupavali, please mute the Rupavali. This is clay tablet. Till now what we have find. ఇప్పటి వరకు దొరికిన వాటిలో అతి పురాతనమైనది ఇది. ఇది సుమేరియన్స్ చేత తయారు చేయబడింది. నెక్స్ట్, Babylonians. The first maps were made by Sumerians. First survived maps made by Sumerians. అంటే అంతకుముందు ఎవరు తయారు చేశారో మనకు తెలియదు, కానీ మనకు దొరికిన దాంట్లో అందరికంటే పూర్వంగా ఎవరు ఉన్నాయి అంటే సుమేరియన్స్వి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, Babylonians. Babylonians are also the people of present day Iraq. But what is the difference between these two? Sumerians made
first maps on the clay tablets. Then what did Babylonians? The Babylonians did world maps, first world maps. It's not accurate, but they are trying something. Okay. And they imagine the world has round disk. వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ప్రపంచం అనేది ఒక రౌండ్ డిస్క్ గా ఉంది, ఒక ప్లేట్ లాగా ఉంది అని అనుకున్నారు. World has round disk. And Anaximander and Hecataeus were prepare maps from the east to west and north to south. East to west and north to south అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. ఈస్ట్ టు వెస్ట్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాప్ అనుకోండి. ఇది మ్యాప్ అంటే ఇది మ్యాప్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఈస్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నార్త్, ఇది వెస్ట్, ఇది సౌత్. Don't disturb the class, please. Joshika, Jaya Joshika. ఇది నార్త్, ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్. This Anaximander and Hecataeus were prepared maps east to west. అంటే వాళ్ళు తమకు తెలిసినటువంటి ప్రాంతాలను ఇలా ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అమర్చుకుంటూ వెళ్ళారు. అలాగే నార్త్ నుంచి సౌత్, నార్త్ టు సౌత్ ఇలా ఒకవేళ మ్యాప్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చేసుకుంటూ రావడం అనేది జరిగింది. అంటే తమకు తెలిసినటువంటి ప్రాంతాలను ఇలా అమర్చుకుంటూ రావడం అనేది జరిగింది. ఈస్ట్ టు వెస్ట్, నార్త్ టు సౌత్, ఈ విధంగా అమర్చడం అనేది జరిగింది. ఓకే. అండ్ మీకు క్వశ్చన్ ఈ విధంగా రావచ్చు, Anaximander and Hecataeus were prepared from which side to which side అని చెప్పి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. అన్నప్పుడు మీరు నార్త్ టు సౌత్ అండ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్, ఫస్ట్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అండ్ నార్త్ టు సౌత్ అనేది మీరు రాయవలసి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, the Greeks tried to make maps accurate with the help of longitude and latitudes. Greeks were tried at first to make accurate maps. మరి గ్రీకులు ఫస్ట్ ఈ యొక్క మ్యాప్స్ తయారు చేయాలి, లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ యూజ్ చేసి మనకు ఇవి మ్యాప్స్ తయారు చేయాలి అని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది. మరి to prepare latitudes and longitudes, first of all, to prepare longitudes, it take 2000 years. Just imagine, to complete the to draw accurate longitudes, the people took 2000 years. How long it is? మీరు ఒక్కసారి గమనిస్తే 2000 సంవత్సరాలు పట్టింది ఒక longitudes మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి. How many longitudes are there? Do you know that? 360 longitudes are there. Longitudes are half circles from north to south. Okay, there are total 360 longitudes are there. And Ptolemy, this is the first map, by Greeks to make with accurate map. They are trying to accurate maps with using latitudes and latitudes. Okay, ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసినంత వరకు వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని ఇట్లా గీసి చూపించడం జరిగింది గ్రీకులు. ఇగో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే
మీకు వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ ను లాటిట్యూడ్స్ ను ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇగో ఇవన్నీ లాంగిట్యూడ్స్, వారు అనుకున్నటువంటి లాంగిట్యూడ్స్ ఇవన్నీ. అంటే ఇట్లా లాంగిట్యూడ్స్ లాటిట్యూడ్ యూజ్ చేసి మ్యాప్స్ తయారు చేయాలి అని చెప్పి ఫస్ట్ ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? గ్రీక్స్. అండ్ టాలమీ, this he is Ptolemy, the person, this one is Ptolemy. Okay, Ptolemy was one of the most famous geographer of the ancient world. He is a Ptolemy, and he used to latitude and longitude to prepare maps, and this maps prepared by the Ptolemy. మీరు గమనిస్తే ఇది టాలమీ యొక్క మ్యాప్, టాలమీ ప్రిపేర్ చేసినటువంటి మ్యాప్. నెక్స్ట్ ఇటువంటి మ్యాప్స్ యూజ్ చేసి కొలంబస్ దేన్ని డిస్కవర్ చేసిండు? అమెరికాను డిస్కవర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ద ఫాదర్ ఆఫ్ డచ్ cartography. Cartography means a making of maps. That is known as cartography. Cartography means a making of maps. The father of Dutch cartography was Gerardus Mercator. He is the Gerardus Mercator. Greek geographers placed on the middle of the map and divided into world 3 continents. మరి వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే, ఎవరైతే అంటే అరబ్బులు కనుక మ్యాప్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే వాళ్ళ అరబ్ ప్రాంతాన్ని మధ్యలో చూపించుకోవడం జరిగింది. గ్రీకులు ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు గ్రీకు ప్రాంతాన్ని మిడిల్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే మ్యాప్స్ చేస్తారో ఆ చేసిన వాళ్ళు తమ చుట్టూ ఉన్న తమ యొక్క ప్రాంతాన్ని మధ్యలో చూపించుకొని మిగతా ప్రాంతాన్ని దాని చుట్టూ గీయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క స్కూల్ మ్యాప్ కనుక మిమ్మల్ని చేయమంటే ఏం చేస్తారు? మీరు మీ స్కూల్ను మధ్యలో పెట్టి స్కూల్ చుట్టూ ఏమున్నాయో గీస్తారు. లేదా మీ ఇల్లును కనుక మీ యొక్క ఊరి మ్యాప్ను, మీ యొక్క విలేజ్ మ్యాప్ను గీయమంటే మీ యొక్క ఇంటిని మధ్యలో పెట్టుకొని దానికి చుట్టుపక్కల ఏమున్నాయో గీస్తారు. సేమ్ అదే టెక్నిక్ వాళ్ళు అక్కడ కూడా ఫాలో అయ్యారు. ఓకే, వాళ్ళు మాక్సిమం ఎన్ని కాంటినెంట్స్ డిస్కవర్ అనుకున్నారంటే ఓన్లీ 3 కాంటినెంట్స్ అనుకున్నారు. వాళ్ళు అనుకున్న 3 కాంటినెంట్స్ లో ఎక్కువగా ఏంటి అంటే, ఒకటి యూరోప్, ఆఫ్రికా, ఏషియా. ఈ 3 కాంటినెంట్ల పైన ఎక్కువగా వాళ్ళు దృష్టి కేంద్రీకరించడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే మిగతావన్నీ కూడా సముద్రానికి చాలా అవతలగా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి తెలిసినవి మొత్తం ఈ 3, యూరోప్, ఏషియా, ఆఫ్రికా. ఈ 3 మాత్రమే ఒకదానికొకటి చాలా దగ్గరగా లింక్ ఉన్నటువంటివి. కాబట్టి ఆ ప్రాంతాలని వాళ్ళు అంతవరకు మాత్రమే ఈ యొక్క వరల్డ్ మ్యాప్స్ ను గీయడం అనేది జరిగింది. యూరోప్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు లిబియాని కూడా వాళ్ళు, అంటే ఆఫ్రికా మీన్స్ వాళ్ళు లిబియా అనుకున్నారు. ఇది మీ యొక్క 8th క్లాస్ బుక్ లో ఉంది చూడండి. వాళ్ళు యూరోప్, ఏషియా, లిబియా. లిబియా ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్రికా అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. యూరోప్, లిబియా, ఆఫ్రికా, ఏషియా, ఆల్ విచ్ వర్ సెపరేటెడ్ బై మెడిటేరియన్ సీ. దిస్ ఇస్ ద మెడిటేరియన్ సీ. ఇంకొక మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది మీకు, అల్ ఇద్రిసి మ్యాప్ అని చెప్పి, నేను దాన్ని చూపిస్తాను. అక్కడ కూడా వాళ్ళు అల్ ఇద్రిసి ఏం చేశాడు, మెడిటేరియన్ సీని మధ్యలో పెట్టి అతను గీయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు చూద్దాం అది. ఇది అల్ ఇద్రిసి మ్యాప్. One famous Arab map maker was Al-Idrisi, who prepared a world map in 1154, showing south on top and north in the south, downside. అంటే అతను కింది మీదకి పైకి, కిందికి పైకి చూపించడం అనేది జరిగింది. మరి అతను గీసినటువంటి మ్యాప్ను మనం తిరిగేసి కనుక చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి.
ఇప్పుడు దీంట్లో మాత్రం నేను ఈ మ్యాప్ను తిరిగే ఇట్లే చేసాము. మీరు ఒక్కసారి మీ యొక్క మ్యాప్ను కనుక చూస్తే ఇది ఉల్టా ఉంటుంది. మీ యొక్క బుక్లో ఇది పైకి ఉంటుంది. ఇక్కడ కనుక చూస్తే మీరు ఒక్కసారి గమనించండి. ఇగో ఇది మెడిటేరియన్ సీ, అల్-ఇద్రిసి మ్యాప్లో. అల్-ఇద్రిసి ఇతను మధ్య ఆసియాకు చెందినవాడు కాబట్టి ఇగో మధ్య ఆసియాని మిడిల్లో పెట్టుకున్నాడు. తర్వాత అరే డోంట్ డిస్టర్బ్ ద క్లాస్ ప్లీజ్. ఈ యొక్క మెడిటేరియన్ సీని మధ్యలో పెట్టుకున్నాడు అతను. ఈ యొక్క ప్రాంతానికి అంటే మధ్య ఆసియాకు సంబంధించిన వాడు కాబట్టి మధ్య ఆసియాని మధ్యలో పెట్టుకున్నాడు. మరి వాళ్ళకి బాగా తెలిసి ఉన్నటువంటి శ్రీలంకను పెద్దగా గీసి ఇండియాని చిన్నగా గీయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ చూస్తే మీరు అంటే శ్రీలంక కంటే ఇండియా చిన్నగా ఉంది. ఓకేనా? మరి మీ యొక్క బుక్లో ఇది కిందికి పైకిది, పైది కిందికి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అతను ఈ యొక్క భాగాన్ని సౌత్ భాగాన్ని పైకి చూపించాడు, నార్త్ భాగాన్ని కిందికి చూపించడం అనేది జరిగింది. మీరు ఆ బుక్ని కనుక తిరిగేస్తే మీకు ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఇండియన్ ఓషన్, ఇదంతా ఇండియన్ ఓషన్. ఇండియన్ ఓషన్ లో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ. మరి మెడిటేరియన్ సీ ఇండియన్ ఓషన్ కంటే మెడిటేరియన్ సీని పెద్దగా చూపించారు. అంటే వాళ్ళకు ఏదైతే తెలిసి ఉందో దాన్నే నిజం అనుకొని చూపెట్టారు. ఇగో ఇది బ్లాక్ సీ, మరి ఇది కాస్పియన్ సీ. అంటే వాళ్ళకి తెలుసున్న కాడికి వాళ్ళకి తెలుసున్నట్టుగా దాన్ని గీయడం అనేది జరిగింది. ఎప్పుడు గీశాడు ఇతను? 1154లో. ఇతను ఎక్కడి వాడు? అరేబియా ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వారు కాబట్టి ఇతను అరేబియాని మధ్యలో గీయడం అనేది జరిగింది. మరి ఇతను ఎవరి కోసం గీసాడు ఇది అంటే వాళ్ళ యొక్క రాజు కోసమని గీయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ హాలాండ్. Holland emerged as a major trading power in the 16th century. Do you know what is the 16th century? 16th century starting from 1501 to 1600. It called as 16th century. A century means year of 100 years. 100 years. Span of 100 years. Holland emerged as a major trading power in 16th century. This is Holland. Holland is a part of Europe continent. It is very near to the Germany. This is Germany. ఇది ఫ్రాన్స్, అంటే ఫ్రాన్స్ జర్మనీ. ఇది ఇంగ్లాండ్. దీన్ని నార్దర్న్ సీ అంటారు. మీకు 7th క్లాస్లో చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పాం. మీకు డాగర్ బ్యాంక్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నా, డాగర్ బ్యాంక్ అంటాం. ఇది హాలాండ్ నే నెదర్లాండ్ అంటారు, డచ్ అని కూడా అంటారు. ప్రస్తుతం నెదర్లాండ్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని డచ్ లేదా హాలాండ్ అని కూడా అంటారు. వీరు ఇది యూరోప్ కాంటినెంట్ లో ఉంటుంది. మరి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిది ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, మాకు మ్యాప్స్ కావాలి, ప్రపంచంలో మేము ఇంకా ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అంటే మాకు ప్రపంచం ఎక్కడెక్కడ ఉందో తెలవాలంటే మాకు మ్యాప్స్ కావాలని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది. మెర్కేటర్ డివైడెడ్ ఎ మెథడ్ ఫర్ షోయింగ్ ద కరెక్ట్ షేప్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కాంటినెంట్స్ బట్ విత్ ద డైరెక్షన్ distortion of sizes and distances called Mercator projection. ఇక్కడ మీకు మెర్కేటర్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏంది అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావడానికి చెప్పాను. ఇగో ఇతను గెరాడస్ మెర్కేటర్. మీకు తెలుసు భూమి ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది, భూమి స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. మరి ఇట్లా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉన్నదాన్ని ఏం చేశారు, ఇలా సిలిండరిక్ షేప్ లో చేసుకున్నారు. సిలిండరిక్ షేప్ లో చేసుకున్న దాన్ని ఇలా భూమి పైన పరిచారు. అంటే ఇక్కడ గ్లోబులా ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ మ్యాప్ గా రావడమే, గ్లోబు వరల్డ్ మ్యాప్ గా రావడమే మెర్కేటర్ ప్రొజెక్షన్. గ్లోబును మ్యాప్ పైన చూపించడం. ఇప్పుడు మీరు ఒక బాల్ ఉందనుకోండి, బాల్ తీసుకుంటారు, బాల్ తీసుకొని బాల్ను పేపర్ లాగా గీయడము అంటే అంత పాసిబుల్ కాదు. మరి దాన్ని ఎందుకంటే పైన బాల్ పైన అన్ని దగ్గరకు ఉంటుంది, కిందకి డౌన్ కి
అంటే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ అనేటివి ఒకటే దగ్గర ఉంటాయి. అవి నార్త్ పోల్ పైన ఉంటుంది, సౌత్ పోల్ కింద, అంటే లాంగిట్యూడ్స్ మొత్తం ఒకటే దగ్గర అయి ఉంటాయి. మరి వీటిని ఏ విధంగా చేయడము అనేదాన్ని గ్లోబ్ని మ్యాప్ పైన చూపించడమే మెర్కేటర్ ప్రొజెక్షన్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, యూరోపియన్ మ్యాప్ మేకర్స్ వర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై రిలీజియస్ ఐడియాస్ ఆఫ్ బైబిల్. మరి వీళ్ళు యూరోపియన్స్ మ్యాప్ మేకర్స్ అయితే ఎక్కువగా దీంతో బైబిల్ తోటి ప్రభావితం అయ్యారు. అలాగే ఇండియన్ మ్యాప్ మేకర్స్ కూడా ఉంది, అదొక పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పలేదు. ఇండియన్ మ్యాప్ మేకర్స్ ఏం చేశారంటే అంటే ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు మొత్తం 7 ద్వీపాలుగా చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఈ 7 ద్వీపాల పేర్లు, భారతదేశం జంబూ ద్వీపంలో పార్ట్ గా ఉంది, అదొక్కటి మనకి ఇంపార్టెంట్. భారతదేశము జంబూ ద్వీపం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏషియా. జంబూ ద్వీపంలో భరత వర్షము లేదా భరత ఖండము అంటారు, అది భారతదేశము. అంటే మనము ఏషియాలో మన వాళ్ళు ఉన్నారు, అంటే ఏషియాలో భారతదేశం ఉంది. ఏషియాను అంటే జంబూ ద్వీపము. ఓకేనా. మరి అలాగే మేరు పర్వతాన్ని మధ్యలో చూపించడం అనేది జరిగింది. ఇంకో దాంట్లో ఒక డిస్క్ లో, మీకు 8th క్లాస్ బుక్ లో ఉంటుంది, దాంట్లో ముఖ్యంగా మనకు ఇది అవసరం. మరి మన దగ్గర ఆర్యభట ఈ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్ ని మనకు తనకు తెలిసినంత వరకు గీయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మెరిడియన్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది? ప్రైమ్ మెరిడియన్ 0 degrees లాంగిట్యూడ్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది? మనకు ఇంగ్లాండ్ నుంచి పాస్ అవుతుంది, లండన్ నగరం నుంచి పాస్ అవుతుంది. కానీ భారతీయులు గీసినటువంటి దాంట్లో లాంగిట్యూడ్ ఉజ్జయిన్ నుంచి పాస్ అవుతా ఉంది. ఉజ్జయిన్ అనేది మనకు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉంటుంది. ఆ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న ఉజ్జయిన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. అది మన బుక్ లో కూడా ఇచ్చాము, ఒకసారి చూడండి. ఓకే. నెక్స్ట్, a map which focus on only one aspect is known as thematic map. thematic maps అంటే ఇంతకు ముందు చూసాం కదా, ఏదైనా ఒక అంశాన్ని గురించి చెప్తుంది. ఇగో ఇక్కడ ఒక క్రాప్ గురించి చెప్తా ఉంది, అంటే టాప్ 10 పొటాటో ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్. ఇగో ఇది పొటాటో ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్ అని చెప్పి చెప్తుంది, అంటే ఇది ఒక్కటే థీమ్ గురించి చెప్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఏది మాట్లాడుతుండ్రు అనే దాని గురించి చెప్తుంది, అంటే ఒక థీమ్ ను తీసుకొని చెప్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది తెలుగు మాట్లాడేటువంటి ప్రజలు ఈ కలర్ లో చూపెట్టింది, ఒడిశాను రెడ్ కలర్ లో చూపించింది. ఓకేనా. మరి ఇక్కడ కాశ్మీరీ, డోంగ్రీ అంటే లాంగ్వేజెస్ ను కూడా, అంటే లాంగ్వేజెస్ ఇగో మరాఠీని ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది, అంటే ఒక థీమ్ ప్రకారం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. వాటిని థిమాటికల్ మ్యాప్స్ అంటారు. ఒక దాంట్లో మొత్తం రివర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు, ఒక దాంట్లో డ్యామ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చెప్పొచ్చు. ఇగో ఇది ఫిజికల్ మ్యాప్, ఇది ఫిజికల్ మ్యాప్ వేరు, థిమాటిక్ మ్యాప్స్ వేరు. వీటిని థిమాటిక్ మ్యాప్స్ అంటారు, ఇది ఫిజికల్ మ్యాప్స్ అంటారు దీన్ని. ఇది థిమాటికల్ మ్యాప్. ఇక్కడ క్రాప్స్ గురించి చెప్తూ ఉన్నాం, ఇంతకుముందు రెయిన్ఫాల్ గురించి చూపెట్టాం. ఓకేనా. అంటే ఒక థీమ్ గురించి చెప్పేటివి థిమాటికల్ మ్యాప్స్, హైట్స్ గురించి చెప్పేది ఫిజికల్ మ్యాప్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, రిలీఫ్ ఫీచర్ మీన్స్ ద హైట్ అండ్ లో ప్లేసెస్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. Relief features are physical maps. This belongs to relief features map or physical map. What it's showing? Height and low places on the earth's surface. Next, contours. Contours are the lines on the map joining a place with the same height measured from the sea level. How we measure the height of earth's surface? We measured from the sea level. Why we took a point sea level అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాం మనం? ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఎంత హైట్ ఉందో చెప్పాలి అంటే అతను చెప్పులు లేకుండా భూమి మీద నిలబడితే అతన్ని కొలుస్తాము, ఒక టేప్ పెట్టి కొలుస్తాము, ఇంకో అతన్ని పక్కన నిలబెట్టి
మెజర్ చేస్తాము, అంటే ఎవరు ఎంత హైట్ ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది. కానీ మరి భూమిని ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే, ఎట్లా కనుక్కుంటామంటే సీ లెవెల్ను చూస్తాము. సీ లెవెల్ని ఎందుకు చూస్తాము? సీ లెవెల్ని ఎందుకు చూస్తామంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వాటర్ బాడీస్ మొత్తము ఒకదానితోటి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక్క దగ్గర మనకు వాటర్ కనుక ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, ఒక ప్లేట్ ఉందనుకో, ప్లేట్ లో కనుక వాటర్ పోస్తే ఒక దగ్గర పోసిన వాటర్ మొత్తం ప్లేట్ నిండా ఎలా అవుతుందో, ఒక ప్లేట్ తీసుకోండి, దాంట్లో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోయండి, ఆ గ్లాస్ లో పోసిన మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు మెజర్ చేస్తే ప్లేట్ లో మొత్తంలో సేమ్ హైట్ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఉంటుంది. సేమ్ అదే విధంగా భూమి పైన కూడా వాటర్ లెవెల్స్ అనేటివి సేమ్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం మీన్ సీ లెవెల్ అని చెప్పి తీసుకుంటాము. మరి కాంటూర్ లైన్స్ అంటే ఏంటివంటే సమాన ఎత్తులను చూయిస్తున్నటువంటి, సమాన ఎత్తులను కలుపుతున్నటువంటి ప్లేసెస్ ను కాంటూర్ లైన్స్ అంటారు. కాంటూర్ లైన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇమాజినరీ లైన్స్. కాంటూర్ లైన్స్ we can't see on the earth. Contour lines also like longitudes and latitudes. This is also imaginary lines. It shows the height of the earth's surface. మీరు కనుక ఇది చూస్తే ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఒక ప్లేస్ యొక్క హైట్ ఇచ్చాం. ఈ హైట్ లో కనుక మీరు చూస్తే తక్కువ హైట్ ఉన్నది కింద ఉంది, దానికంటే కొద్దిగా పైన ఉన్నది ఇట్లా ఉంది. ఎప్పుడే కానీ తక్కువ హైట్ ఉన్నది వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ లైన్ యొక్క వెడల్పు చాలా ఉంటుంది. ఈ లైన్ యొక్క వెడల్పు చాలా ఉంటుంది. మరి హైట్ ఎక్కువ అవుతున్న కొద్దిగా ఏమైతుందంటే పైన ప్లేస్ తక్కువ అవుతుంది. మీరు ఇలా చూస్తే ఇవి సమ్ ప్యారలల్స్ గా ఉంటాయి. ప్యారలల్ లైన్స్ గా ఒకదానికి ఒక టచ్ కాకుండా ప్యారలల్ లైన్స్ గా ఉంటాయి. కానీ ఈ లైన్స్ ఎప్పుడు ఒకదానితో ఒకటి టచ్ కావు. తక్కువ హైట్ ఉన్నదేమో వెడల్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది, అంటే అవుటర్ రింగ్ లాగా ఉంటుంది. హైట్ తక్కువగా ఉన్నదేమో ఇన్నర్ రింగ్ లాగా లోపల ఉంటుంది. అండ్ అట్లాస్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ యూజువల్లీ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు డిఫరెంట్ థీమ్స్. అట్లాస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా, అట్లాస్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అట్లాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. మీకు క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు, వాట్ ఈజ్ అట్లాస్ అని. అట్లాస్ ఇస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాప్స్. ఓకే, కాబట్టి ఇది మనకు కాంటూర్ లైన్స్ అంటే ఏందో తెలిసింది. థిమాటిక్ మ్యాప్స్ అండ్ రిలీఫ్ ఫీచర్ ఆర్ ఫిజికల్ మ్యాప్స్, ఇవి కూడా మనకు తెలిసింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చార్ట్ చూస్తున్నాను, ఎవరైనా ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగారేమని. మీరు పర్సనల్ చార్ట్ చేసుకుంటుంటున్నా, అది కరెక్ట్ కాదు. తిన్నారా ఉన్నారా అని చెప్పి కూడా చాటింగ్ చేసుకుంటున్నారు, ఇది అంత కరెక్ట్ కాదు. ఇది మీ పర్సనల్ చాటింగ్ చేసుకోవడానికి లేదు. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి, చాట్ బాక్స్ లో అడగండి, నేను దానికి రిప్లై ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్, the British established a department in India. It is called a Survey of India. This is Survey of India logo. ఇది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు అంటే బ్రిటిషర్స్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎందుకోసం అంటే భారతదేశంలో ఏ వనరులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి వీళ్ళు మ్యాప్స్ తయారు చేయడం జరిగింది. James Rennell, he is the James Rennell. James Rennell was appointed as the Surveyor General. A first Surveyor General of India is James Rennell. Okay. The first department was established in India by Britishers is Survey of India. Mount Everest is the highest peak in the world. Mount Everest is the highest peak in the world.
It was named after George Everest. He is the George Everest. George Everest, who is measured its height for the first time using scientific methods. By using scientific methods, he proved that this is the highest peak in the world. Okay. Like that, by his name, he proved that this is the highest place in the world. That's why it renamed as Mount Everest. Behalf of his respect. అతని గౌరవార్థం ఏం చేశారంటే జార్జ్ ఎవరెస్ట్ పేరు పైన మౌంట్ ఈ శిఖరానికి ఇది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం. ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరానికి ఈ శిఖరానికి ఎవరెస్ట్ అని పేరు పెట్టారు. ఇతను పేరు పైన ఇతను జార్జ్ ఎవరెస్ట్. ఓకే. దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ స్టార్టెడ్ బై ద బ్రిటిషర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ established by Britishers in India. James Rinnell was the first Surveyor General of India. This is Mount Everest. In the name of George Everest, it renamed behalf of his name. మరి ఇతని పేరు ప్రకారం మనకు ఈ జార్జ్ ఎవరెస్ట్ కి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని చెప్పి పేరు పెట్టడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మీకు గ్రేటెస్ట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ మ్యాప్ మేకింగ్, గ్రేటెస్ట్ పర్సన్స్ ఆర్ పర్సనాలిటీస్ మీరు ఇక్కడ కొద్దిగా గమనించండి. 4000 years ago, Sumerians, present day Iraq, was made this. We find the Sumerians clay tablet at present. Okay, this is the oldest maps till what we discovered now. Till now, 4000 సంవత్సరాల క్రితం సుమేరియన్స్ ఎవరైతే మ్యాప్స్ తయారు చేశారో అవి మనం ఇప్పటి వరకు కనుక్కున్నాము. ఇంకా తర్వాత మనము ఇంతకంటే ముందు తయారు చేసిన వాళ్ళకి కనుక్కుంటామేమో మనకు తెలియదు. But till now, this is the oldest maps what we discovered. This 4000 years ago maps we discovered. These maps were made by Sumerians. And 2600 years ago, the Babylonians, first Sumerians annamu, tarvata Babylonians antunnamu. Both are present day Iraq. 2600 years ago, the Babylonians tried to make world maps. మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సుమేరియన్స్ మ్యాప్స్ తయారు చేశారు, బాబిలోనియన్స్ వరల్డ్ మ్యాప్స్ తయారు చేశారు. ఫస్ట్ వి 4000 years ago, సెకండ్ ది 2600 years ago. And these Greeks, Anaximander and Hecataeus, was also tried to make accurate maps by using longitudes and latitudes. In the 1154, Al-Idrisi also tried to make world map for his king. Al-Idrisi shows south on the top, not on the downside. Okay, he showed that Sri Lanka is bigger than India. In 1139, Chinese geographer Daming Hui Tu of China also prepared maps. And 1152 to 1512 to 1594, Dutch cartographer Gerardus Mercator, he is the Dutch and Holland cartographer. Gerardus Mercator is known as father of Dutch cartography. Who is father of Dutch cartography? Gerardus Mercator. Already I show you his picture. And 1450, important years
and important ones that 1450, the Prince Henry is known as Princey the Navigator. Princey the Henry the Navigator. He started uh, a school for making of maps, and he provided all facilities to the sailors who is going to discover some new things. Okay. Next, in the 1471, Bartholomew Diaz discovered the southern tip of Africa. Bartholomew Diaz. In the 1487, Bartholomew Diaz discovered the new southern tip of Africa. And 1492, Christopher Columbus landed on the island of the Bahamas. ఎప్పుడైతే ఈ 1492లో ఇక్కడికి అతను వెళ్ళి దాన్ని ఇండియా అని చెప్పడం జరిగింది. అందుకనే ఇప్పటికీ వాటిని ఏమంటున్నాము, వెస్ట్ ఇండీస్ అని చెప్పి చెప్తున్నాము. ఇన్ 1498, వాస్కో డ గామా ఫైండ్ సీ రూట్ టు ఇండియా. మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇండియాకి సీ రూట్ ను కనుక్కోవాలి అని మాత్రమే అనుకుంటున్నారు. ఎందుకు? ఇది మీరు బాగా ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయము. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే 1453లో Arabs has occupied the Constantinople. Constantinople is now known as Ankara, the capital of Turkey. Ankara, ఈ టర్కీ క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి కాన్స్టాంటినోపుల్ ను ఎప్పుడైతే 1453లో అరబ్బులు ఆక్యుపై చేశారో అప్పటి నుంచే ఇంకా ఈ డిస్కవర్స్ ఎక్కువైనాయి. ఎందుకు? వాళ్లకు భారతదేశంతో సంబంధాలు కావాలి, వ్యాపార సంబంధాలు కావాలి. భారతదేశం వారికి ఒక బంగారు గని. ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన వాటికి విపరీతమైన లాభాలు సంపాదిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే భారతదేశానికి సీ రూట్ కనుక్కోవడమే. అదే సందర్భంలో ఆ ప్రయత్నంలోనే వాళ్లకు రెండు పెద్ద ఖండాలు కనిపించాయి. ఏంటివి? నార్త్ అమెరికా అండ్ సౌత్ అమెరికా. ఈ రెండు ఖండాలను భారతదేశానికి సీ రూట్ కనుక్కోవడంలో భాగంగానే ఆ రెండు ఖండాలను కనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. అండ్ 19 to 1522, Magellan sailed around the world. Magellan sailed. ప్రపంచం మొత్తాన్ని చుట్టి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ఈ వ్యక్తి ఎవరంటే మాజిలాన్. దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఇటలీ. అండ్ 1610, Henry Hudson discovered the Hudson Bay. Where is Hudson Bay? Do you know that? Hudson Bay is located in the North America. Bay. Do you know what is bay? Bay is nothing but a water body which has three sides land, one side water is bay. And a landmass which have three side and one side land is known as peninsula. Don't confuse between these two. A water body which have three side land and one side water is known as bay. A landmass which is three sides water and one side land is known as peninsula. Okay. And do you know Gulf? Gulf also a water body which have three side land and a narrow mouth. For example, I'm going to draw here. Bay is like this, a large open mouth. This is the mouth. Okay. Land, water. This is bay. This place is called as bay. And this is Gulf. For this also three sides water. Here also
Oh, three side land. This is land and this is land. This is land. Okay, three side land, one side water. Here water. This place is called Gulf and this place is called Bay. Have you cleared this one? Bay and Gulf. The below one is Gulf and this is Bay. Okay. And conventional symbols. This is the important one. At least one symbol may ask in the exams. Here, this is mine and this is fort. Symbols of the conventional symbols. In the exam, at least they may ask one symbol. This is temple, telegraph office, police station, PS. PS means police station, church symbol, graveyard. Okay, post office. How can we find difference between police station and post office? This showing PO and this is PS. Okay, and this is lighthouse. This is the famous conventional symbols which is asked frequently. And colors. Colors also compulsory అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ కలర్ దేన్ని షో చేస్తుంది? మీరు ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. డార్క్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ను ఇండికేట్ చేస్తుంది, లైట్ గ్రీన్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్ ని, బ్రౌన్ ల్యాండ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్, బ్రౌన్ కలర్. ఎల్లో ఎల్లో 2 టైమ్స్ వస్తుంది, ఎల్లో 2 టైమ్స్ వస్తుంది. మరి ట్రోపోగ్రాఫికల్ మ్యాప్ నైసర్గిక స్వరూపంలోనేమో, ట్రోపోగ్రాఫికల్ అంటే నైసర్గిక స్వరూపము. ఎల్లో కలర్ దేని చూపెడుతుందంటే క్రాప్డ్ ఏరియా, పంట పండే స్థలాలను చూపెడుతుంది. డార్క్ గ్రే మౌంటైన్స్ ని చూపెడుతుంది, లైట్ గ్రే హిల్స్ ని చూపెడుతుంది. మరి ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఏం చూపెడుతుందంటే జనరల్ గా ఈ ట్రోపోగ్రాఫికల్ మ్యాప్స్ కానప్పుడు ప్లాట్యూస్ అండ్ స్వాంప్స్ ని చూపెడుతుంది. డార్క్ బ్లూ సీస్ అండ్ ఓషన్స్, వైట్ కలర్ ప్లేస్ వేర్ మినరల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, బ్లాక్ కలర్ బౌండరీస్ ఇవి చూపెడుతుంది. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు ఈ యొక్క కలర్స్ ను కూడా ఖచ్చితంగా ఫైండ్ చేసుకోవాల్సిందే. ఏ కలర్ ఏంటి అనేది మనకు అవసరము. ఓకే, నెక్స్ట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్. ఈ యొక్క డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ని కూడా మనకు అవసరం. తెలంగాణ 309, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 307, ఆంధ్రప్రదేశ్ 309, గుజరాత్ 308. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్వి మనకి. 307 తెలంగాణ పాపులేషన్ డెన్సిటీ, 308 గుజరాత్, 309 ఆంధ్రప్రదేశ్. మరి లోయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కడంటే అరుణాచల్ ప్రదేశ్. లోయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఈజ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఓన్లీ 17. ఎందుకు అక్కడ చాలా తక్కువగా పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది అంటే అక్కడ హిల్లీ రీజియన్ మొత్తం. the land is not suitable for agriculture as well as habitation. అంటే మనం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ ఉండడానికి కానీ మనకు ఇది సూటబుల్ కాదు. కాబట్టి అక్కడ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ. బీహార్ లో హైయెస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది, 1102 హైయెస్ట్ పాపులేషన్.
నెక్స్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్ 1030. మరి ఎందుకు ఇక్కడ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే ద ల్యాండ్ ఈజ్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఇండియా ఈజ్ అగ్రికల్చర్ డిపెండెంట్ కంట్రీ అండ్ Bihar and West Bengal regions have very fertile lands, and there are so many perennial rivers, Ganga and its tributaries, Brahmaputra and tributaries. That's why the people is people more population density is there. Okay, ఇది కూడా మీకు అక్కడ ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఇవన్నీ ఇప్పటిదాకా ఏవైతే మనం మీకు పాయింట్స్ ఇచ్చామో అవన్నీ. వాస్కో డ గామా వాజ్ అరౌండ్ ఆఫ్రికా అండ్ రీచ్డ్ ఇండియా. The birthplace of Jesus Christ was Jerusalem, and all heights is measured from the sea level. George Everest, the survey began in Chennai because of all heights measured from the sea level. In 1802, William Lambton began one of the most geographical survey in world, starting from Chennai. Mandals, districts, states, and countries and capitals gave information. Maps are called political maps. ఏ మ్యాప్ లో అయితే మనము ఇవన్నీ మండల్, డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్స్, కంట్రీస్ ఇవన్నీ చూపెడుతున్నాం కదా, వాటిని మనం పొలిటికల్ మ్యాప్స్ అంటాం. ఫిజికల్ మ్యాప్స్ విచ్ షో మౌంటైన్స్, రివర్స్, ప్లాట్యూస్. ఓకే, మరి నెక్స్ట్ contour lines. What are the contour lines? The lines which show the lines joining with the same heights. Contour lines are map joining places the same height measured from the sea level. Already we discussed at this point. Contour lines are also called isolines. Another name of contour lines is contour lines, also another name, that is isolines. Where contour lines are far apart, it represents the gentle slopes. అంటే కాంటూర్ లైన్స్ ఎక్కువగా దూరం దూరం ఉన్నాయి అనుకోండి, అక్కడ స్లోప్ చాలా తక్కువగా ఉంది. Where contour lines are closer lines, it represents steep slope. Steep slope అంటే చాలా ఎక్కువగా స్లోప్ ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒకటి చూపెడతాను చూడండి. ఇది జెంటిల్ స్లోప్ అంటారు. ఇంకోటి ఇలా ఉంటే స్టీప్ స్లోప్ అంటారు. ఇది జెంటిల్ స్లోప్, ఇది స్టీప్ స్లోప్. ఇక్కడ కాంటూర్ లైన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఇక్కడ సైడ్, మరి ఇక్కడ సైడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీన్ని స్టీప్ స్లోప్ అంటారు, దీన్ని జెంటిల్ స్లోప్ అని చెప్పి చెప్తారు. Where the contour lines are uniformly spaced line represent uniform slopes. మరి ఇవి కాంటూర్ లైన్స్ లో సేమ్ గనుక ఉంటే వాటిని యూనిఫామ్ స్లోప్స్ అని అంటారు. సేమ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఈ రోజు క్లాస్ కి. కాకపోతే మీరు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చాట్ చేయండి. మీరు ప్రైవేట్ చాట్స్ చేసుకుంటున్నారు ఎక్కువగా. ఎవరు రాజశ్రీ, యముల, వీళ్ళందరూ ప్రైవేట్ చాట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ యెట్. మిగతా వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా అవుతుంది. లక్కాకుల రోహిత్ రాజా, ఇట్లా చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ దీంట్లో నుంచి తీసివేయడం జరుగుతుంది. అదంత బాగోదు, మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు చెప్తా ఉన్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు చాట్లో అడగండి.
ఒక్కసారి ఈ వేస్ట్ ల్యాండ్ ఏవైతే బంజరు ల్యాండ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కదా, మనకు నేను ఒక్కసారి మీరు మీ యొక్క బుక్ లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఇట్లా ప్రైవేట్ చార్ట్స్ చేసుకోవడము అంత సూటబుల్ కాదు. మీ యొక్క సార్ వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే మీ యొక్క నంబర్ సీడ్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి కదా, మీ యొక్క పేరెంట్స్ కనుక చెప్తే అది బాగుండదు. కాబట్టి మీరు దాన్ని కొద్దిగా కంట్రోల్గా ఉండండి. వేస్ట్ ల్యాండ్ ను లైట్ రెడ్ కలర్ లో, వేస్ట్ ల్యాండ్ ని లైట్ రెడ్ కలర్ లో ఇండికేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇంకా మీకు 8th క్లాస్ లో పేజీ నంబర్ 9 లో ఈ యొక్క కలర్ ఇండికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి. పేజ్ నెంబర్ 9 లో ఉన్నాయి నాన్న, పేజ్ నెంబర్ 9 లో ఉన్నాయి. ఒకసారి అన్ని చెక్ చేసుకోండి. మీరు వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఒకసారి వాటిని చూడండి. ఈ లేక్స్ అవన్నీ కూడా మనకు లైట్ బ్లూ కలర్ లో లేక్స్ కానీ, ట్యాంక్స్ కానీ, పాండ్స్ కానీ మీకు అక్కడ ఉంటాయి. ఒకసారి చూడండి, చూసి దాన్ని డ్రా చేయండి. మీరు ఆ టేబుల్ ని మళ్ళీ డ్రా చేసుకోండి. డ్రా చేసుకుంటే మీకు బాగా గుర్తు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇంకా ఏదైనా పనికి వచ్చేట్టు మంచిగా మీరు డౌట్స్ ఉన్నది, వాల్యుబుల్ డౌట్స్ ఉన్నాయి, అడగండి. ఖచ్చితంగా మనం క్లియర్ చేద్దాము. మీకోసం ఇంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామంటే మీరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మరి క్లోజ్ చేద్దామా? థ్యాంక్ యూ. మరి రేపటి క్లాస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. మీకు